that na Ndi Fulani, the only people as na hana atwebu na Nigeria bu Ndigbo. Enwe reason. Makana the colonial forces ne use ndia wela abia after us. Ejego test Ndigbo back in the days. Imana during the slavery, nas na the 85 to 90% in Gotana history book. Slaves say when I got America, then we're Igbo people because that's Ndigbo too strong, now the too powerful. No, they have baby the halobol na they akusi. Only open how determined and strong we are, and how stubborn-headed we are, and we resist slavery with everything in us. All right, but I do when we landing. Slaves up away to Dunbar Creek. You see the line into slavery. They overpowered the captain, capsized the ship by any memory, committed suicide. That is who you are. That's where you came from. And where any ragtag army of Fulani from anywhere that can ever defeat Igbo people, all I can tell you, welcome and welcome back, my people. Thank you so much for stopping by. I hope you guys are doing well. My people, that is this video I bring here for you guys to watch, especially if you're an Igbo man or woman. This is a must watch. Yes, so ụmụnne biko no achọm ka ọnụ gee ntị ọfụma gbasara onyonyo m chọrọ itige ebe a, because ihe niile nwanne anyị nwoke kwuru n'ime onyonyo a ọ bụ ihe dị mkpa na anyị nwa ga-anụ mekwa, because ihe na-emezi n'obodo bụ Nigeria na anyị nọkwa na kwarapụ because a lot is happening. Like ọ bụrụ na ọ bụrụ Ikechukwu shiri ke ndị Igbo ke ha dị strong by now, Nigerians would have been using Igbos as rag. Yes, so but Ikechukwu shiri ke despite all the things that ndị Igbo na-aga through n'obodo a bụ Nigeria, but ndị Igbo, they are still waxing, they are still growing, they are still moving forward, they are still prospering. This ozioma nwanne anyị nwoke eburu bịa ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka anyị gee ntị, because a lot is happening, a lot is happening in this country called Nigeria, and ọ bụrụ na ndị Igbo etetaghị n'ụra now, ọ ga-adịkwara anyị late. So ọ bụ ya mere nwanne anyị nwoke eji weta ozioma ka anyị nwa gee ntị ka anyị n'ihe ọ na-ekwu ebe a. But before then, biko ụmụnne m, ọ bụrụ na taa bụ ụbọchị izizi nwa na-abịa na ebe a, biko gbala m aka na subscribe button and also share the video so that ụmụnne ndị ọzọ ga-ahụ the video wee benefit from the video. Ngwa ụmụnne m ka anyị nwa gee ntị ka anyị n'ihe nwanne anyị nwoke kwuru na ihe onyonyo nka. Hi everyone, I hope you're doing great today. Okay. This message is strictly for Igbo people all over the world, or people who understand the Igbo language, because I will speak a bit of Igbo in this video. You know, ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị na-ekwe kwa ama agba. Ụmụnne m gee ntị, onwe ihe nchọ igwu unu. Ima abụ m ezigbo onye ụka, ana m akata ụka ọfụma. Ndị niile ma m na-eso m na social media mana nna aka ụka na ana m efe Chukwu ọfụma, and enwere m any regrets. Mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu, enwere a lot of intentional misconceptions squeeze gasi into this thing anyị na-akpọ Bible, and it has affected a lot of our psyche, especially ndị Igbo anyị. So obiazi bịa mee ọ dịka na anyị amarọ ndị anyị bụ, and ọ na-agbawa m obi. Ị na-anya ifu na enwe ebe Bible nọ na-ekwu na ebe Chineke na-ekwu na Bible na-asị na oge ga-abịa mgbe ọ ga-akpọketa ụmụ ya, ụmụ Israel, kpọnatafu ụnụ ka fa wee nwee ike to take a possession of the land onye their ancestors, their forefathers. So they will go and rebuild the broken walls. Ha ga-anọ nọ ga lụzie ihe niile mebiri emebi na be ha. Ofu Chineke a n'akwụkwọ nsọ kwakwala anyị maka ụmụ Israel, na-agwa anyị na ụmụ Israel inenesi akụkọ niile akọ maka ụmụ Israel na Bible, ifu that na almost every step of the way the Bible na-akọta that na ndị niile gbara ụmụ Israel gburugburu na ha ncha niile na-afụrụ ha ofu anya due to
etu ụmụ Israel si wee na-aga n'iru. Ọganiru ụmụ Israel adịrọ ka ọganiru ndị ọzọ. Ọ dị ka ihe emere eme. Ọ dị ka ebumbi ụwa, ihe ebu wee bịa ụwa. Biko, ọ bụ na ị chọrọ ikwuru onwe gị eziokwu taa, gwa kenem ọnụ ihe a ede maka ụmụ Israel na Baịbụl, na ọ bụrụ ya bụ ihe na-eme ndị Igbo. Nekene anya na ndị Igbo nụchara agha enye anyị 20 pounds. No matter how much you had in your account, you were left with 20 pounds. And you will ebe anyị nọ today na Nigeria, to the point that Nandi Igbo were the highest concentration of billionaires in the whole of Nigeria, hands down. Goodluck Ebele Jonathan, in a public gathering, said many years ago that about 60 to 70% of the private jets in Nigeria, or maybe even more than that, are owned by Igbo people. In Anuafafa, mgbe rezile ego for palliatives during COVID, emecha publish a list of ndị nyegasi billions. 85% of the billions enyebo from Umu Anambra State. Anambra has the highest concentration of billionaires in Nigeria, not just in Igbo land. Anambra, one state in Igbo land. Okuboku ndị Imo, Abia, Enugu. From 20 pounds. In Nigeria today, after the indigenous population, Ndi Igbo make up the second largest population in every single state in Nigeria, after the indigenous population of that state. And these are people who lost about 6 million. All those other tribes, they lose anything na war. Kefefa lose and compared to Ndi Igbo lose. They didn't even get involved in the war. Population where they tour, ego where you are in a prosperity eju enyanyi empty land. The next minute but there if we whole city enyanyi swampy land. So some Ndi Igbo go man turn right to estate. That is what you see happening. That it comes with the territory. This is who you are. Kezi Kanyewana go Bible already brainwashed enough to believe that none of your channel in Israel can kumakafa or monagenabo. Mananezehe batanje me video today. Inje me video today or that na. Time aho Chineke na say that nulo no ga pona to me abum Israel. Kafa now no jeluze befa. Time aho lugo. Mark my words. I'm not doing this for sensationalism. I'm telling you the gospel truth. Time umiwe lugo chumuibo etetagonola chinkanye fogo. Take this from me as the gospel truth. Oge inabani je dozea je kwado ken kocha jidi ofuma elugo inani feme na Spain nande Catalonia. Catalonians be na chodi fa no wanye wana achoka yin wine for so many years and they were not allowing them. They went home, put their heads together and began to develop the living daylight out of their place. When me say befife mebe fana and other people from other parts of Spain now almost na hana abazi visa. It's almost like hana abazi visa ne je Catalonia. Only je Spain je Catalonia diko ne webe je. That is what the time has come for. Na Igbo, na kanji we sekan wolo asuba we solu. Make ma ikusu okwu ike na asị na ha bịa kwa ọzọ ndị Igbo una na feel ka too big about yourselves. Ihe ọbụla ni na asị n'ọnụ a. Pilote the other time ngwala unu na Jesus wo onye Igbo. Onye ahụ na-akpọ Jesus ana m akpọ ya Yahusha. Yahusha Hamashia. Okay? Some na-akpọ ya Yehusha. Yehoshua or something, whatever you call him. Mani mo yen nekwu maka ihe ni na akuzere anyị mgbe anyị na-eto. Ono onye ọcha asị onye oji if care is not taken onye Igbo ka ọ bụ. All these things are very good to help your psyche because asini na email infuse eje tinye gasị n'ime Bible is to align with
the narrative of the colonial forces, of the powers that be, who do not want you to ever feel like you are free or that you are royalty at any time. Mana mụ na gị wụ ndị eze, anyị ekwesịrị nọ n'obodo oyibo na-agba odibo. Anyị ekwesịghị na-akpagharị up and down na-ayọ biko wite efele. Anyị nwa bụ ndị na-enye ndị ọzọ ife, na ọ bụrụ anyị nwa bụrụ ndị na-ayọta ife ayọta, anyị na-enye enye. That's why adị afụke ịma nwa pụta fụ ebe ndị Igbo na-ayọ ego n'ụzọ. Mana Chineke si na ihe niile ahụ nyere unu, akara aka niile ahụ nyere unu, na oge elugo mgbe unu ga-eji ya na-abụ unu je dozie ya. Esi m Enugu steeti bata mbọsị a. You know, I took a little break from political activism. Mana asim ka mgbalugoro Enugu na anụgo m too much about ihe na-eme na Enugu State. I wasn't too interested. Mgbe na-alụ Enugu wee fụ ihe na-eme na Enugu State. When I saw what was happening, my only conclusion bụ na chi ndị Igbo efogo, chi na-achị ndị Igbo, chi kere ndị Igbo etetago n'ụla ma ọ bụ na ọ na-alarụbụla before. Ọ gịnị na-eme? Aka na-ekwu nke oti na-ekwa Peter. Iche na ndị a niile ma ifefa na-eme ka ndị something banye n'imefa, and that thing banye fime bụ that new spirit of the Igbo nation that has woken up. Mekwu before si na ọ bụ na ọ na-alarụbụla na o tetego n'ụla now. Mihe nga ayunu bụ ndị Igbo. Ndị Fulani abanyego be anyị. Fa abanyego be anyị. Our brother bụ Dr. Njemanze from Imo State kwulu okwu wee sị that na Bill Gates nwere aka na ife a ndị Fulani na-eme. And the reason not behind it, and this is a video I'm still going to treat much later when I have a little time, that n'ihe ndị a na-eme a na-akwụfu ụgwọ ka fa bịa na-eme na be anyị wụ ka ha wee style wee chụpụsịa ndị be anyị niile na-akọ ugbo ebidogo from ugwu, from the north. Because ugbo niile ha na-akọ, the seed ha na-akọnye na ana wụ organic seed, meaning that no original seed. A seed ga-abịa enye onye gị ihe na-arụ, oman harm your body. Mana bigecho kochupusia fancha nine from their farms, so that habaisia na refugee camps, they will be now dependent on Bill Gates supported organizations that will be giving them genetically modified organisms. Seed gabobu enyegi kosia, the seed cannot reproduce itself. You will have to go back to Bill Gates organizations again to get more. And the more you get that seed, it will never be the same with the one you got before. They can decide to manipulate the DNA of the seed and put any disease inside it. Or before you know it, if for cancer, if for impotence, if for all kinds of sterility happening in our lives, all part of the mass depopulation agenda that they want to start from Africa. If I be name, our brother was not the only one at the place where they had the meeting. Where the gods, as is always the case with Ndigbo, where the gods to come out and expose at a great cost to his life. And open that video one a trend that na here finish go with Ndugu no kwasi banye kahana face and in na if na hana batazi banye. Na chozi mana je joa se. Make your own research. Draw anybody who is a renowned researcher his onions. Gama that na ndi Fulani the only people as na hana atu na Nigeria bundi Igbo. Enwe reason. Makana the colonial forces ne use ndia wela abia after us. Ejego test Ndigbo back in the days. Imana during the slavery, na the 85 to 90% in Gotana history book. Slaves say when I got America, then we're Igbo people because as Ndigbo the too strong, na the too powerful. No ndia bundega baby do halubol na de akusi. Only obanama how determined and strong we are. And how stubborn-headed we are. And we resist slavery with everything in us. Or that but I do when we landing. Slaves up away to Dunbar Creek. You were see the line into slavery. They overpowered the captain, capsized the ship by any memory, committed suicide. That is who you are. That's where you came from. And where any ragtag army of Fulani from anywhere
that can ever defeat Igbo people. All I can tell you, una join yandi name Japan unneje anywhere. Igbo niile n'ọnụ na ana Igbo enwerozi anything a na-eji nweta n'obodo oyibo. Obodo oyibo na-adazi ada ha na-anwụzi anwụ. Kweli ihe ngwa gị na-ebigo m na America for so many years. Anwakwa na anwa rapụ ana Igbo na chi anyị efogo. Oge nke anyị elugo. It is time now for us to rebuild our land. Chi ahụ kelu ndị Igbo tetago n'ụla kịta. It doesn't matter who the politician is that will want to come and lead any state in Igbo land. From this moment on, the intention of flowing in the spirit of this new Igbo renaissance, that spirit will kill you before you even assume power. And Igbo, amankwezika any useless politician chianyozo. Ogenka gago. My oge aro kita. Oge alube Operation Catalonia. Ndị Igbo kwado unu ka anyị na ahụ. Onwere egwu na-agụ m n'isi na egwu Chris ese n'Igbo kwe. Ụmụ Igbo kunienu n'ụra ndị Igbo. Tetanu n'ụra. Remember the song? That is the song we should be playing right now. Anywhere you are overseas, biko kwado unu ka anyị now no. De kwado bani. Create vigilantes. Mount guards on all our borders. And when anybody that can do anything, we will protect our land. And then what if I am? Say that I told you that. Another thing I want to say before I end this video. Muma, I will be the number one to support this. I need a team of Igbo teachers. Igbo teachers, people who know how to teach the Igbo language from scratch to any level. Ndị otu anyị bi n'obodo oyibo be na Lagos, be outside Igbo land. Anyị need unu. Obu unu ga form team. Tell me what it will take. I will be your number one patron. Nge patronize unu first before any other person. I can even pay you people to teach other people's families. Ndi Igbo families in Nigeria, no Africa, different parts of Africa need unu. We are even ready to fly you people to different places to come and teach our children Igbo language. Obu nunu a group already. Form the group. Write me an email. Send me a direct message wherever you find this video, and I will get in touch with you, and we will activate any team that will make you people popular, so that everybody will know that you people exist. Oge luga iga kuzichelo umwai ni nekesi asuibo. Obro momo. Tufaya no bodo ndi oza na asusu ndi oza kari asusu Igbo. It will never happen again. The revolution has begun because our homecoming eku na Bible ebidogo. Obro ndi ano ni Israel ke eku makaha. Oge na mwa ke eku makaha. Take that and let it sink deep down into your skull today, and let God help you to do what is right when the time is right. Chukwu gozege ona on them. I love Umon so much, you know. You see, I keep mixing Igbo and English, but it's okay. At least I've known Igbo and I'm asking Igbo from Ofuma and I'm from Genanya big time. God bless you. Bye. So ụmụnne m, nke a bụ ozi ọma nwanne nwoke eburu bịa. Ama m na ọ nọ n'ọchachi n'ihe niile o kwuru ebe a. In fact, may God continue to give you more wisdom, my brother. You have really spoken very well, and I know that my brothers and my sisters heard you loud and clear. So ụmụnne m, nke a bụ ozi ọma m sị ka m butere ọnụ ka ọ nọ n'ihe nwanne anyị nwoke ekwuru, which I believe na ọ nọ n'ọchaghị ihe niile o kwuru. And ihe niile o kwuru ebe ọ bụrụ na ige ntị ọfụma, ihe niile o kwuru ebe a dị very important. Ọ bụ ihe na-eme na Nigeria ugbu a. So ihe a dị ọdụ ka wake up call for ndị Igbo. Ama m na anyị nwa ga-etinye ihe a n'ọrụ, because otu obodo Nigeria si dịkwa ugbu a, ọ bụkwa ka anyị na-agbachi nke anyị. Yes, so because they really want to enslave us, but ndị Igbo Ikechukwu shiri ike n'anya, anyị nwa dị strong, ọ gaghị ekwe omume. So ya mere m ji sị ka m butere n'ozi ọma, because na channel m here na like ikwu okwu gbasara ihe ndị Igbo, because amatago m ihe niile ndị Igbo ọ na-aga through na Nigeria, and all we need is our freedom. Yes, my people. Please, if today is your first time, don't forget to subscribe, like, and share. And thank you everyone for watching. I will see you guys in my next one. Goodbye for now.